Ito na yung Cesspool of a Mess, another one, a new episode. Okay? Bagong kabanata sa malaking dilubyo. Morning! Welcome to another episode. This time, may bago na naman tayong rescue, restoration, and repair. Mazda to ang gagawin natin ngayon. So, we're going to go to Rizal. And alam nyo naman, meron tayong ginawa sa Rizal na client. So, might as well drop by kay Sir Michael. Sir Michael, how are you? So, papakita lang kami sa kanya. And then, pick upin namin yung Mazda 2. So, this Mazda 2 is from Morong. May Morong pala sa Rizal, hindi ko alam. Alam ko Morong is Bataan eh. Morong Bataan, pero the client is from Morong Rizal. So, Mazda 2 yung client natin na galing sa ibang shop. We're going to discuss kung ano nangyari doon, pero katulad to ng Honda City na in-upload namin. Yung Honda City kasi galing sa ibang shop, pero he decided just fuck it, brand new na lahat. Ganito rin to, galing sa ibang shop and he said fuck it, bigyan mo na lang ako ng bago. Okay? So it's going to be a rescue, restoration, pero maybe not a repair kasi brand new lahat. So basically, rescue and restoration lang siya. So that's good. Naiintindihan ng mga tao na ngayon na hindi naman dapat talaga mag-change system na lang. Might as well kung mag-change system ka, mag-brand new ka na nga lang. Yes, that's good, that's good. Not only it will give us sales, pero peace of mind na rin sa kanila na, ay shit, bago lahat ng mga gamit ko. Bahala kayo, di ba? Kesa naman, kasi kahit i-repair namin yan guys, at yung mga bugs nyo pa rin talaga yung luma, eventually you'll run into problems talaga. Eventually. So, ganun. We're going to go there now. We're still in Lipa City. We're gonna go enter Star Tollway, and I'll update you guys after after lunch pa after lunch pa meet up namin. So we're gonna go early so we can actually plan our schedule ahead. We have Tagalog here and Allen sleeping. So they're gonna help us pick up the cars kasi kailangan convoy. Hindi kasi pwede tayo pumick up ng kotse na iisa lang ang auto. Kasi pag nagka-problema yung auto, pag dinrop off lang kami doon at pinick up namin yung auto nagka-problema, walang re-rescue sa other car. So we need another car. So we have the Lexus IS here doing its job. Very nice for demoing. Nag-demo kami doon kay Sir Daryl kagabi. Hi Sir Daryl. So yun, it's a very good it's a very easy car to drive around. And para pag-demo namin, maganda rin siya presentation for elegancy and stability. Syempre, if you can do a Lexus, you can do other cars. Majority of the cars, that is. So, see you in a bit. We're just going to drive, and we'll update you. What's up guys? So we got the unit. Thank you kay Sir Jess. Nice to meet you guys. Thank you rin kay Sir Bien for assisting us and recommending us to the client. So our friends at Taytay Rizal. So clear out ko lang ulit bagong air suspension to. Walang matitirang second hand. May RFID to Papi or wala? I think we should just assume na wala yung RFID. So I'll pay you later. Okay? Anyway, so we're going to go home na. Pero before that, kakain muna kami. Gutom na kami. So Sir Jess, kain lang kami saglit bago umuwi. So update naman kita sir. We're going to do the tear down later or tomorrow, depende. So everything will be on episode 1 on the tear down. Episode 2 probably will be the start of the build, and then episode 3 will be the release. So birthday ni Sir Jess sa 13. So try nating habulin yung deadline na 13. Tsaka birthday and birthday daw at start ng mag-o-open sila, opening ng business nila. So birthday and opening, sana naman mabigay natin ng walang kompromiso yung unit ng 13. So syempre doon tayo sa ikakabuti ng client.
Pero gusto ko rin naman syempre maabot yung birthday niya. Birthday nga ba? Ay, hindi ko tanda eh. Sorry, medyo lutang na rin. So, anyway, see you guys at the shop. Drive lang kami, may ambulansya sa likod ko. Alis na. Okay. See ya! Sapatos lang ako. Ay. Kapatol lang kasi. Balik ito sa lito. Hindi mo sa ilalim. Naka-usli na oh. Kita mo? Oo nga. Makita mo nga dyan. Bakal to bakal. Tay, tambutso yun. Wala kayong tambutso eh. Tanggal yung tambutso nyo eh. Ayun yung umahangkan. Oo, tanggal yung tambutso nyo. Wala kayong tambutso. Di ba maingay? Maingay, sobra. Ayun no. Wala kayong tambutso. Pero kanina pa naman yan. Siguro Yung ano lang yun, yung... Di ba na nagmamabagal tayo, parang ano siya? Parang tuk-tuk-tuk-tuk. Oo, parang basta parang i-pop. Parang may lumalagpapok sa side na to. sige, idahan-dahan lang natin. Hintayin ko na kayo. Sige. Dahan-dahan na lang natin, ha? Hihilang ako. Stopover si na Tagi at saka si Allen. May tumutunog daw sa likod ng Mazda. Daw pumapop sound. Pak. Yung handbrake signal, ayaw na rin mawala ngayon. Kasi kanina, nag-ano lang siya na open lang. Tapos ngayon, automatic na nakailaw na yung handbrake signal. Okay, baka naka-handbrake kayo. Baka lumalagot to kanina yung mismong handbrake. Baka may problema yung pangilalim niya sa handbrake kanina. Wala doon, hindi naman kami naka-handbrake kanina. Kiniklik pa nga ni Tagalog. Kumaga pinipindot-pindot, tapos yun, nawawala siya. Tapos ngayon, tinatry ni Tagalog pindot-pindotin, ganun pa rin. Ano ba yan? Electronic handbrake or mechanical? Yung light lang yung sa dashboard niya, na ilaw. Ayan, nawala. Yun, umilaw ulit. Baka may problema yung handbrake niyan. Kami nang bahala sa may handbrake lang naman. Handbrake limit switch. Taas kayo ng konti ng hangin, mababa kayo. Pati sa unahan. Okay na? Pag gumilid ako, wait lang, tingnan ko. So, yun nga, may lumalagotok daw. No, may pumapop daw. Isang concern ko is wala siyang tambucho. So, baka uminit yung upper part ng ewan ko ano nangyari dito sa unit na to. So, ang importante is makauwi na kami at makalas na lahat. So, ginabi lang kami kasi nagpahinga na kami saglit. At sobrang init kanina sa Rizal. Hindi namin kinaya, hindi kami sanay. Nagpahinga lang kami, kumain, and then lumarga na kami. So, that was around what? 4 PM, 5 PM kami nagkumain. Okay naman yung height nyo, hindi naman sobrang baba. May lumalagotok pa rin, wala na. Wala na kasi yung pag nagmamabagal lang kami, tsaka yung may lumalagotot. Okay, sige, di bale. Keep it at a good speed, tapos rekta na kayo sa shop para basta gagabayan ko lang kayo. Good, copy.
I-check naman namin lahat ng pangilalim niyan. So ano, giwan kayo sa gilid na lane niya. Tara, kataon na lang kayo ng konti para hindi kayo masyadong ano. Sobrang ingay no, walang tambucho no. Sobra, paminsan nga wala kami maparinig dun sa sinasabi mo eh. Nasa loob yung Sige. Ano, wala sa tulog yung tulog. Nasa loob yung tulog. Alright, sige. For now, back to the shop na kami. See you. Hey! Nandito na siya. Safe and sound. Picture natin for the client. Sir, Jessie? Jess. Sorry dami nyo ng client na hinahawakan ko. Hindi ko na malala mga pangalan niya lahat. Alright, so we are back at the shop. I'm gonna send the picture to the client, telling him that safe and sound na siya. So, ayun, if you want to see the system, what's new? Alright, dito ka muna. Sorry. Eto sila. Bye! Alis na sila mga boys. Manager Jared, Manager Philip, Manager Allen, Manager Tagalog. They're all going home. Ito na yung Cesspool of a Mess, another one, a new episode. Okay? Bagong kabanata sa malaking dilubyo. Okay. So, yeah. Don't worry. Hindi naman ako masyado may stress dito. Kasi nga sabi ko sa inyo, ano to brand new air suspension lahat. So, pinaka-challenge lang dito is kakalasin lang namin yung luma. Then, dispose. Bebenta daw, sabi ng may-ari. Pero sabi ko sa kanya, wag na muna. Or, depende sa kanya. I don't know. So, I think episode 1 is too long already kasi ang dami na namin na-shoot kanina. Hindi ko in-expect. So, we're probably going to end the video here. So, episode 1 of the Mazda 2 rescue and brand new air suspension installed. So, wise choice. Ayaw na niya mag-change system. Might as well just go for brand new. Best choice talaga yun. So, yun lang. I will not discuss anything more. Or siguro, tingnan natin. Nag-i-enjoy ba kayo na hinihimay-himay ko yung mga ginagawa nila? I think you do. So, tuloy lang natin yan. So, safe and sound na yung ating mga secured na. Well, yeah, secured na yung ating unit. So, might as well just, end the video here, rest. I think the video will be 10 to 12 minutes long. I don't know. Tingnan natin. Probably more than that. I don't want it to be too long. Pinaka-max ko na dapat 16 to 17 minutes. Kasi tagal na rin nun. Dapat nga 15 minutes lang. So, thank you for watching. Sa mga sumusuporta, hello. Sa mga na-entertain, hello. Sa mga natutuwa, yung mga hindi naman daw mahilig sa kotse or hindi naman maalam sa kotse pero natututo sila. Salamat po at natututunan nyo or nakakatulong ako sa inyo na dagdag kaalaman. I'm just doing what I love to do. I love to work on cars. I love to restore stuff. I love to do air suspension. I love to do racing. I love to do everything about cars. I love to do stunts and everything. And I especially love engineering. So sa mga gustong maengganyo or ma-indulge sa gantong alamin, edi keep watching. Hit that subscribe button, subscribe to our YouTube channel, hit that bell icon for a notification, like our Facebook page, share our post, comment, share the love. Sino may gusto ng mga t-shirt? Merchandise? Soon? Maybe? We'll see. Thank you for watching. Fitment.